Zamfara has witnessed two different leadership styles in recent years. First, under the leadership of former Governor Bello Matawalle, and now under Governor Dauda Lawal. Both of them have faced steep challenges from insecurity to economic development, and both have made their mark in different ways. But for the people who live here, the real question is simple: whose leadership has made a bigger difference in their daily lives? Today, we are speaking directly with the Zamfara resident to hear their honest views on who delivered better. Is it Matawalle or Governor Dauda Lawal, and why? Let's find out. APC in Zamfara State. To me, I don't see any chances for APC in Zamfara State. I don't at all, because APC has been ruling Zamfara State for about 20 years back. If you come to anybody who is a stranger that came to Zamfara State today will witness what Governor Dauda Lawal is doing in Zamfara State. The achievement is really open. But you can merely see it by your eyes. But how can you rate the current administration of Governor Dauda Lawal compared to the immediate past governor of Zamfara State, Governor Bello Matawalle, and the present Minister of State Defense? So, Alhamdulillah, as you asked me this question, what I can firstly say is that the two of them, or the two burden of administration, is uncomparable and is extremely different. That you cannot even compare the present administration of His Excellency Governor Dauda Lawal with the past or immediate past administration of Bello Matawalle, who happens to be a Minister of State Defense now. What I can say is that if you go back to the previous administration, you can see that in that 4 years, there are 4 years in government. You can't have anything they did in that 4 years, and you cannot even mention, if you want to be at least, if a government is wider that no one can set. Bello Matawalle's administration, 4 years term, you cannot mention that now presently he's not in government, he's not the governor now. So you cannot say Bello Matawalle left a legacy in Zamfara State that when you come to Zamfara, you merely see it by your eyes. But when it comes to administration, if you call Governor Dauda Lawal now, the present administration, if you come to Gusau, you will eventually see what is going on. If you go around to Zamfara State, across 14 local government, in terms of infrastructural development, in terms of security, he's doing his best. In terms of education, he even declared state of emergency in education. I believe maybe you are aware of that. If you, in terms of health care development and the rest of them, in 2 years' time, you cannot compare the 2 years of His Excellency Dr. Dauda Lawal administration with 4 years of Bello Matawalle's administration. The immediate past government don't have anything to show. You can't see anything that maybe you can say is a legacy left by the immediate past administration. So the problem is that when you come to government, at least you must have a focus, you must have a blueprint, you must have something that maybe when it comes to your mind that you are a governor, you will see, maybe even though you left the seat, you will remember that I left a legacy when I was a governor. I left something from education down to security, down to healthcare development and the rest of them. But as I can say, and as I said earlier, is the two of them are not comparable. You can't compare the present administration with the immediate past administration. Okay. But when we say that all the projects are majorly centered within Gusau metropolis, if you go back to my local government where I came from, go to Zamfara local government and see the new modern market, heavily constructed by His Excellency Dr. Dauda Lawal. New modern motor park constructed by Governor Dauda Lawal. Go to our general hospital, totally renovated, equipped with modern materials, modern health facilities.
So if anybody asks you, go to Talata Mufara and see, go to Bakura and see, go to Maradun from the local government of the immediate past governor and see, go to the general hospital and see. So anybody you heard saying that maybe is an opposition is from the opposition party, and you cannot stop them from saying what is in their mind. So what we are saying is that when it comes to politics, politics is politics. But let the time come. They will really see that what happens to them during the last general election of 2023 will repeat itself times two. Because the votes they have gotten in 2023, I don't think they will get the same in 2027. Let Matawalle come and maybe and contest with Governor Dauda Lawal and see what will happen. Maybe the election will not even take up to 2 to 3 hours going on. So I don't see any opposition party as a burden to His Excellency Dr. Dauda Lawal, because he has focus. He is doing his things rightly in accordance with the interest of Zamfara State people. We had never had any governor in Zamfara State that has this experience, that has Zamfara State in his mind to boost economic, to boost Zamfara State economic. Economically, Zamfara State is now moving forward. The state is now moving great under His Excellency Governor Dr. Dauda Lawal's administration. So to compare these 2 years of His Excellency Dr. Dauda Lawal administration with 20 years of APC in the first state is, I can say, is even mischievous. Okay, fine. All right. May we know you, sir? Okay, my name is Umar Mahmoud. Okay. Mala Umar, as a citizen of Zamfara State, how can you rate the performance of the current administration under the leadership of Governor Dauda Lawal in Zamfara State compared to the previous administration of Alhaji Bello Matawalle? Okay, well, if I can rate His Excellency Governor Dauda Lawal on a scale of 10, I'm going to give him 8 over 10, looking at the indicators, the key performance indicators of his administration within 2 years, cut across major projects on education, health, infrastructure, urban renewal, as well as the security. When we're talking about security and commitments, His Excellency was able to come up with the Community Protection Guard. He was able to come up with Zamfara State Security Trust Fund, which are visible infrastructure that is going to complement the efforts of fighting banditry in the state. So now, what do you think is the major indicator? Okay, as a citizen of Zamfara State, what can you say about the impacts of the current developmental project, as you said, in your life? Okay, well, in my life, as a citizen, we can be able to say that His Excellency has renewed hope in the minds of the citizens that the essence of democracy and the essence of citizens voting in for a rightful candidate is a journey that is coming into reality. We have seen hope in the educational sector. We have seen hope in the youthful empowerment initiative and other strata of life. So if I can ask, maybe there could be some setbacks. What do you think are the setbacks in this administration, and if probably worked upon, they may be able to assist him in moving the state forward? Okay, the setbacks are no less than the political tussle and the lack of synergy between the state government and the federal government. This, we are thinking, is one of the major challenges of His Excellency Governor Dauda Lawal, looking at the fact that when it comes to peace and conflict resolution, the dimension or the direction of the federal government is quite contrary with that of the state government. The kinetic and non-kinetic approach in resolving these issues are some of the challenges that we think His Excellency has faced so far. So now, moving on to the last question. Comes 2027 general elections, potentially we may have Dauda Lawal up against likely Governor Bello Matawalle. Yes. What are the chances of these two candidates, and who do you think may likely clinch the victory as governor of Zamfara State comes 2027? Okay. Most definitely, Zamfara State citizens are well in conformity with the performance of His Excellency. So no two ways about it. There's no doubt about it. Whosoever candidate is competing with Governor Dauda Lawal is going to be defeated.
because of what he has tangibly achieved within 2 years. He has proven to us that other candidates, other administration were just wasting our time as citizens of Zamfara State. Okay. Thank you very Yeah, much, thank Mr. you so Umar. much. My name is Ali Umar. Okay. Ala Ali Umar, as an indigenous of Zamfara State, how can you rate the performance of the current governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, and the immediate past governor of Zamfara State, Alhaji Bello Matawalle? Sincerely speaking, the current administration of His Excellency Dr. Dauda Lawal is highly commendable in terms of infrastructural development, in terms of education, and in terms of leadership, as we have already been seeing. So, if I can rate it, talking about the past administration of the current Minister of Defense, sincerely speaking, there is a lot of change that has occurred in the state. Even you that you're asking me this question, when you move out to the Gusau Metropolis, you can observe it yourself visibly that he has come with development such as a road and the creation of road in the metropolis. Each and every hook and narrow of the state has been road has been created for the masses to enjoy the dividend of democracy. Okay. Another area of concern is the issue of insecurity. This is one thing that Zamfara is synonymous for. How can you rate the performance of the current administration compared to the immediate past administration? With the immediate past administration, okay. Well, I can say Dr. Dauda Lawal in terms of security is trying his best, but there is a lot of setbacks. I don't need to be mentioning, all of us has aware of the setbacks, and he has been bringing about means through which insecurity can be tackled. But some people, due to their political ambition, they don't need the security, so these insecurities to be squared for their personal, let me say, for their personal interest on politics ahead of 2027 elections. But we, the living citizens, are aware, and inshallah, we are going to point out those areas that has become a setback for the current Governor Dauda Lawal, for the masses to be fully aware. He has been trying his best, and he. Another area of concern is the issue of insecurity. This is one thing that Zamfara is synonymous for. How can you rate the performance of the current administration compared to the immediate past administration? With the immediate past administration, okay. Well, I can say Dr. Dauda Lawal in terms of security is trying his best, but there is a lot of setbacks. I don't need to be mentioning, all of us has aware of the setbacks, and he has been bringing about means through which insecurity can be tackled. But some people, due to their political ambition, they don't need the security, so these insecurities to be squared for their personal, let me say, for their personal interest on politics ahead of 2027 elections. But we, the living citizens, are aware, and inshallah, we are going to point out those areas that has become a setback for the current Governor Dauda Lawal, for the masses to be fully aware. On a final note, what do you think
are the likely chances of the two potential candidates? I'm talking about Governor Dauda Lawal and his likely rival, maybe Governor Alhaji Bello Matawalle, come 2027 general elections. This is a simple question. I will withdraw our attention on the recent interview that was taken with the State Governor Dauda Lawal, which he said by 12 noon the election will be over. The election is totally over. May we know your name, please? So I am Ahmed Gusau by name. Between Governor Dauda Lawal administration and that of Bello Matawalle, who do you think has performed better? So to me, sincerely speaking, Dr. Bello Matawalle, he performed better than the current governor, that is Dr. Dauda Lawal. So if I may ask you, what specific setback do you think the current administration of Governor Dauda Lawal is facing in Zamfara State that you think former Governor Bello Matawalle performed better than him? So let's consider, so as a leader, the first thing to observe, or if you want to lead a people, so the first thing to understand the needs of your people. So now, Zamfara State, we know we are currently facing the challenge of insecurity. We are suffering from the banditry. So in terms of security, Dr. Bello Matawalle, within 2 years, he performed well because the way he reconciled with the banditry, we almost spent 2 years. People are living in peace. We used to go to our farms, but now, every day, when you go to through media, you may see a lot of challenge we are facing concerning this insecurity. Coincidentally, Governor Bello Matawalle, former Governor Bello Matawalle, is the current Minister of Security. Don't you think other people will feel that he has the power to change the situation? Yes, of course, he has the power to change the situation. But remember, Governor is the chief security of his state. So Bello Matawalle cannot even solve the problem without what do we call it? So yes, of course, he can change the situation, but without what do you call it? Without support of his governor, I don't think if he can perform well in terms of the security. Comes 2027 election between Governor Dauda Lawal and Bello Matawalle, who do you think has a better chance of winning the election? That is our former governor, that is Dr. Amin wa alaikum salam. Ya sunan malami? Wallahi Muhammadu Sanusi ne. Malam Muhammadu Sanusi, me zaka ce dangane da salon mulkin gwamna Dauda Lawal idan aka kwatanta shi da tsohon mulkin gwamna Bello Muhammad Matawalle? Alhamdulillah rabbil alamin. Allah muna kare maka godiya. Mu wannan gwamnati da Allah ya bamu wallahi alhamdulillah. To ainihin dan jihar Zamfara in ka ga bai gode ma Allah ba, bai gode ma aikin gwamna Dauda ba, alƙawarin Allah babu abin da zai gode ma Allah da shi banda azabar shi. Mu muna farin ciki, muna murna 100%. Dauda da ana cewa zai 24. Mu wallahi muna so Allah ya sa ya ma wuce 24 ya ga ya ma yi tai har da Allah ya gida ma ya sauke. To idan zan tambaye ka matsayinka na dan jihar Zamfara, ta wani gefe ne kake tunanin tsare-tsare da ayyukan wannan gwamnati ya taɓa rayuwarka? Wallahi ni babu inda ya taɓa rayuwata, ni inda Dauda ya taɓa ina mai ta alheri kuma ina horin ciki da in ya fara aiki Allah ya fara shi lahiya, muna roƙon Allah ka taimake mu ya sa ya kare shi lahiya. Ba ka gamsu da yadda gwamnati ke rike ishu na tsaro misali? Wallahi alhamdulillah duk wanda ka ji yana ma Dauda wannan bangaren tsaro, Dauda bai iya tsare Zamfara sai dai Allah ya tsare ta. Kuma duk wanda ka ga bai tsara ma Dauda ba, to malam ƙarshen magana ta ina ƙara gaya ma mai lafiya Allah. Zaɓe na karantowa na shekarar 2027 a tsakanin waɗannan watakila 'yan takara guda biyu, wa kake ganin zai fi damar cin wannan mulki cikin sauki? Alhamdulillah rabbil alamin. Dauda mu da ana bin ta shawarar mu tsakanin da Allah ya ma ya zanne ni gida insha Allah ya koma. Ya koma. Ni dai ka gani nan ɗaya na 8. Kuma na ma imani da Allah da abin da duk nuka so shi suka so, kuma in Allah su yarda guda 6 ka zaɓe gami da ni 7 mata ta 8. In Allah su yarda ƙwara'a mu ta Dauda ce. Abdullahi, amma an fi sanya da DJ Sulensi. Okay, dai kira ka DJ Sulensi kai. Hakan ma dai. Allah na gari gaki.
ina nan cikin Zamfara nake amma local government ɗin ya tsafi. Allah tsakanin mulkin Bello Muhammad Matawalle Maradi da kuma Dr. Dauda Lawal Dare wanda kai jin daɗi. Gaskiya kowa da irin role ɗin da yake buga a siyasance da kowa irin lokacin jin daɗin da yake a mulkin sa. Amma inda na fi natsuwa da kwanciyar hankali na fi natsuwa ga mulkin Dr. Dauda Lawal Dare gaskiya. Na farko dai zan waiwaya ta kan tsaro. Mutumin nan yana iya ƙoƙarin shi gwanin cewa an samu zaman lafiya. Kuma abin da ya ƙara bani ƙwarin gwiwa da na da wannan magana ya ce babu sasanci tsakanin shi da wannan mutanen. Shi na farko. Abu na biyu kuma shi bai amana da 'yan turore kuma ba shi ba da kuɗin shi. Shi yasa kuma mun samu sauƙi wurin sare-sare da zubar da jini. Abu na uku wanda zan gaya ma shine aiki ake yi in baka manta ba lokacin mulkin 219 ina ga Mamuda Aliyu Shinkafi a gani a ƙasa. To yanzu shi ma mulkin wannan Dr. Dauda Lawal Dare shi ma haka ne a gani a ƙasa. Kuma kai kana gani, kai ma mai sauraro kana gani da irin aikin da yake bugawa dukkanin local government ɗin da a gare mu. Wanda ma ina iya gaya ma cewa hakan ya sama aka bashi a waɗin cewa cikin gwamnoni shi ya fi kowa capacity kuma ya fi kowa aiki da kuma kula kan al'umma da kuma ga ƙarin albashi ga pension ɗin mutane kai ya yi abubuwa wanda kai har yanzu ba mai iya ƙalubata 27 ha. Ya tambayar ka. Da Allah tsakanin mulkin Bello Muhammad Matawalle Maradi da kuma Dr. Dauda Lawal Dare wani mulki ga jin daɗin shi. To duba da dai ko a fagen siyasa ne kan PDP amma in aka ajiye wannan mutum aka dawo a na cancanta inda kuma aka gani a ƙasa za mu ce gaskiya mulkin Dauda shi ne mulkin da talakawa suke samu dai muraden su an athlete dan ja Zamfara babu abin da take nema irin zaman lafiya. Shi wannan mai daraja gwamnan namu na yanzu ya tsaya san akan wajen zaman lafiya sannan ga ta planning na abubuwa talakawa kowa ya samu walwala da abubuwa pensioners abubuwa dai da yawa wayanda jihar Zamfara ta rasa yanzu kuma shi wannan mai daraja gwamna ya kawo su da haka muke ya ba da salon mulkin shi roke shi a ya daidai wani rabin mun barka da wai wa barka gida Allah za mu yi sunanka wato sunana Aminu Usman Aminu Usman da Allah yan ba za ka rama za mu tambayoyi da ba a kasa dauke ba da mu kaka da mu Allah tsakanin mulkin Bello Muhammad Matawalle Maradi kuma Dauda Lawal Dare kai jin daɗi wannan abu ne wanda ma ba zai haɗu ba saboda mulkin Dauda da mulkin Matawalle ai akwai bambanci fannin tsaro sannan fannin gyaran jiha fannin albashi fannin ma'aikata fannin kuma akwai bambanci. Oke shi Dr. Bello Muhammad Matawalle ko Dauda Lawal Dare. A'a shi Dauda ai shine gaba ɗaya gagar ba sa mu in dan mu yanzu kan ma ai zabi mu a tayi haka kawai saboda bari mu bambance ma tsakanin mulkin Dauda da mulkin Matawalle. Mulkin Matawalle ba abin mu albashi sai an gada ma sannan jiha duk ta lalace banda matsalar tsaro duk babu. Addu'a ma an hana mu yi da ni ko li amma yanzu Dauda yanzu bangaren gyaran jiha an gyara mu luguso zamu iya karara ko da jiha idan muka gara ma sannan bangaren albashi ko da ake zuwa 20 da wani abu an biya mu sannan ga jiha ana ta gyara ana ta tsari da ni mu ne shi da masha Allah dan haka Dauda nazarcewa sai an gyara wa mu ba sai an yi election ba malam barka da Allah zai san sunanka sunana Muhammadu Mafai wasu da rike ka ne ke Allah in ba za ka damu zaka je to Allah ya sa na sani tsakanin mulkin tsohon gwamna Bello Muhammad Matawalle da Dauda Lawal Dare wani mulki ko yadda daɗi. Ai ba a haɗi tsakanin mulkin gwamna Dauda Lawal Dare da na wancan tsohon gwamna saboda yanzu muka ma san ana mulki jihar Zamfara ba wai can baya ba. Oke in dai na fahimta kana son ka nuna min Dauda Lawal Dare yana sama da Bello Muhammad. Ai in ana magana Dauda Lawal Dare ba a magana kowane gwamna jihar Zamfara. Ya dai malam. Malam Buhari me zaka ce akan salon mulkin gwamna Dauda Lawal Dare idan aka kwatanta shi da tsohon mulkin tsohon gwamna Bello Matawalle? Alhamdulillah. Waɗanne ayyuka ne zaka ce an yi waɗanda suka ƙayatar da kai a wannan mulkin? Gaskiya alhamdulillah an yi ayyuka daidai gwargwadon hali gaskiya. Za mu iya sani kamar me da me? Gaskiya ni ba yawo nake yi ba balle sana'in ce ma ga yawan ayyukan da yayi saboda ni na zaune wuri guda gaskiya. To misali idan ka kwatanta ta da tsohon mulki na gwamnan da ya wuce, wani za ka ce misali kan abin da ya shafi ayyuka na cigaban jiha, wani ne kake tunanin ya fi wani cikinsu? Alhamdulillah wannan ya fi aiki gaskiya. Alhamdulillah. Ko ka gamsu da yadda gwamnatin jihar Zamfara ke tunkarar matsalar tsaro a jiha?
Gaskiya alhamdulillah tana iya kokarinta da dai gwargwado. To a ƙarshe misali idan zaɓe ya zo na shekara ta 2027 tsakanin watakila jam'iyyoyin biyu da su tsaida shi Matawalle a PDP a APC watakila ko kuma shi gwamna mai ci yanzu, wa kake ganin yake da zai fi samun mulkin cikin sauki cikin waɗannan guda biyu? Ita al'umma wanda ya fi kyautata mata kaga dole al'umma za ta so shi sosai bisa ga wanda bai kyautata mata. Wa alaikum salam. Barka da wuri. Barka. Da Allah zai san sunanka. Sunana Kabiru ne. Allah yan baga ka da zan tambayi ka. Ina jin ka. Da Allah tsakanin mulkin Bello Muhammad Matawalle Maradin da gwamna Dauda Lawal da kai jin daɗin shi. Ana ra'ayin na yi jin daɗin mulkin Muhammad Matawalle. Shin ko za ka waɗe mana me yasa ka fi jin daɗin mulkin Bello Muhammad Matawalle Maradin? Zan iya gaya muku. A ra'ayina duk inda mutum yake samu dole can yake. Inda ake yi da kaya dole tana can ba. To wannan shine ra'ayika na dan ba tsarin in ta zazzayenuwa ba, in na ce zazzayenu za mu ja lokaci na maza. Amma ni a na ra'ayi kam na yi jin daɗin mulkin Muhammad Matawalle. Ya daidai malima. To yanzu gashi mun shigo wata sabon gwamnati ta gwamna Dauda Lawal. Shi ma ya ɗauko ayyuka na zamanantarwa. Ya zamanantar da wasu ayyuka waɗanda dama ayyukan akwai su amma sai sabunta su ya mai da su sabbin yayi wanda shi ma nan abu ne wanda ya kamata a yaba ne shi. Masha Allah. To a halin yanzu menene kake tunanin wani kalubale da wata babban matsala da watakila wannan gwamnati ba ta mai da hankali akan ta ba da kake kira misali a gyara? To akwai asibiti na mata masu yoyon hitsari kamar yadda na faɗa ma daga farko cewa Abdulaziz zai zo ya yadda wasu ayyuka, to shi kai ne ya kamata ya yi kokarin yadda ayyukan da tsoho gwamnati kamar yanzu misali airport ba shi asisa ta ba amma ya iya asibitin Yariman Bakurar an ka zamanantar ba shi yayi ba ya zamanantar, to ya kamata ya tashi tsaye ya diba irin wayannan abubuwan don ya yanzu akwai wata rayar na je can bayan airport abin nan kusa ga ofishin civil defense akwai wani asibiti na kashi da lafiyayi ya kamata duk gwamnatoci sun kale shi, ya kamata a je a kula don a zamanantar da shi da fatar Allah shi ƙara jagoranci. Kuma sai tambaya ta ƙarshe ita ce kamar yanzu kana ganin wannan gwamnatin da ke ci yanzu ta cancanci a ƙara ba ta dama ko kuwa kana tunanin watakila wani sabo ya zo ya ci gaba da to yadda tambayar da kamman tambaya ce mai nauyi ga saboda a hakikanin gaskiya duk abin da zaka faɗi ka faɗi gaskiya ga rayuwa. Ni dan APC don haka ansa ta kawai. To ma'ana wani sabo ya so kenan. Kai dai ni dan APC amma yanzu da Allah ya kawo Dauda ya hito da wani program wanda ko da ni ban samu ba alhamdulillah project ɗin da ya hito da ita a cikin capital local government Kaura nake, amma I'm very happy kuma ina jin daɗi akan haka don ko ban rayu ba iyana za su ji daɗin abu. Sannan ya taho da abubuwa wanda akwai ƴaƴanmu da ke makaranta ƙasashen waje wanda ƴan uwana ne an ce za a kore su ya biya ya ce masu zauna. Akwai kuma abubuwan da ya bayar waɗanda an ka ishe nan babu su ɓangaren wuta, ɓangaren ruwa, ɓangaren wutar lantarki aka ce duk za a gyara kasar su a lokacin da gwamnan house ba wutar lantarki sai da ya zo ya biya waɗannan kuɗaɗɗaki Allah ya kaddari an ka komar da komai normal. Sannan ana ba da ruwa yanzu akai kuma na ji haɗin ba ruwa ana ɗauko tankuna ana yau su muna ɗiba ga bokiti muna yawan wanki da ruwa. Sannan yanzu ya hito da wani program wanda ya ce zai ba da loan na cika fam na 1 million plus wanda in na samu zan taimaka ma uwaye na ko da kasuwanci na kautu na ban da jarin da ya kai 40,000 yanzu shekara ta 40 ina tallar yawo ban samu wanda ya taimaka min ba yanzu haka ka ga sanadi ya shi na dauko fam din na gama komi da komi ka ga shi alhamdulillah Allah sai wa jagoran gwamnatin Dauda albarka ya ba ta karhin gwiwa ya hita batun duk wasu maganganu na mutane Allah ya ba shi karhin gwiwa da zai taimaka mana ƙananan 'yan kasuwa fata da na kai da mu da kasuwa Allah ya ba shi ikon zai taimaka mana ina nan ka da kaya na ina tallaban fasa ba a iyakar rayuwa alhamdulillah na gode kwarai na gode daidai ni ban da gehe in ce ga wanda adalahi ko na ba a'a a zanna
bisa teburi a yi abin da daidai, kai ka kawo naka ni in kawo nau wani na kawo nashi sai mu zana a fahimci juna sai a kai da abin da alfanu a roƙi Allah kuma shi kawo sauƙi ga wannan matsaloli. To yanzu tambaya ta ƙarshe a shekara ta 2000 zaɓe na shekara ta 2027 na ta karatowa a matsayinka na ɗan jihar Zamfara. Wa kake tunanin tsakanin gwamna Dauda Lawal Dare da kuma tsohon gwamna Bello Matawalle yake da chances na cin wannan zaɓe cikin sauƙi? To osi ai ba sai an yi magana ba, misali ai su mutane ba mahaukata ba ne, ko ba haka ba? Ni dai na san duk wanda ya gina min rayuwa ta da ɗayana da kowa nau, to kaga ni ban cewa bai taimake ni ba. So kaga bai yiwa kai ka taho kai abubuwan da kai ba daidai shi in na kware kake misa ka faɗi. Ni ka ji shawara ta ni. Yanzu dai wa kake tunanin zai iya suna muke so ka gane duk wanda alheri ubangiji Allah shi kawo shi, saboda ni ina cewa ga abin da choice dina which is wanda ba shi alheri ba. Amma kai menene choice ɗinka? Ni wanda ni ga ya ɗauko alar shi wannan ban Allah wannan Dauda din alherin da shi kai Allah ya sa ya ci gaba, Allah shi ƙara bashi dama ya ci gaba ƙarasa. Yes. To muna godiya. Masha Allah. Na gode. Dala wani kafi gamsuwa da shi? To ni dai a yanzu na fi gamsuwa da mulkin Baba Dauda. Ko za ka faɗin hujjarka a kai? Saboda ya kawo mana ci gaban da shi mutum bai kawo mana ba. Za ka kawo faɗin ko na ci gaba ne ya kawo? Irin su tituna, matsalar tsaro ta ɗan rage ba an kodar duka ba an ɗan rage. Da dai abubuwa da dama dai muna da ganin ci gaba, kuma shi inda ka burge nawa ci gaba ne ba na haɗi ba ne kawai wanda aka haɗi ne a aikace. To masha Allah muna godiya kake dan jihar Zamfara, Allah saka alkhairi, thank you very much. Assalamu warahmatullahi ta'ala. Ya sunan malami? Sunana Rabiu Abdullahi Vice Chairman na 'yan kajin tudun wada Gusau. Okay, Malam Rabiu Abdullahi, a matsayinka na dan jihar Zamfara, ya za ka iya kwatanta salon mulkin gwamna Dauda Lawal Dare idan aka kwatanta shi da mulkin gwamna Bello Matawalle wanda ya gabata? Alhamdulillah kusan ce gaskiya muna mu Allah godiya subhanahu wataala da Allah ya kawo mana wannan shugaba mai adalci, kuma shugaba mai kamantawa, shugaba mai sanin ya kamata, shugaba wanda ya san ciwon talaka da mai kuɗi, bai bambanta ba, shugaban da bai bambanta siyasa ce ba, a kowanne da siyasa shi da wadda ta gudana ta daga baya duk ya ɗauke ta guda ne. Sauran abin da yake so dai haɗin kai tsakanin jinsin mu haɗa kanun muri ɗaya mu ci gaba da abin da Allah ya sa ya dora gaba a kan shi. So alhamdulillah gaskiya mu mun ga haske sosai yadda ya kamata, da dai yana kokari iyakayin shi, amma wasu abubuwa suna shigowa daga baya waɗanda ba tare da shi sanin shi ba. Yana kokari akan samun zama lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankalin da duk wanda ya sa gaba a kan shi. Tambaya ta gaba, waɗanne ayyuka ne muhimmi zaka ce ka gamsu sosai da su akan yadda aka yi su idan za a kwatanta da tsohuwar gwamnatin da ta gabata? Auzubillahi. Masha Allah, malam ni gaskiya gulgudu na ga haske ke kusan in ce da yawa ma. So hasaken ma dai kusan in ce ba za a kamanta su don suna da yawa gaskiya. Gulgudu dai zan masu lokaci biyu daga cikin tambayar da kai ne. Alhamdulillahi ya dora akan dama ga alƙawarin shi da ya yi na duk inda ya je a lokacin yana magana akan insha Allah zai kawo tsaro da kwanciyar hankali a jihar Zamfara da kuma ci gaba. To kuma gaskiya alhamdulillah mun gani. So idan matsaloli suka faru a jihar Zamfara yadda ka san an yi shi cikin gidan shi ne, yana tsaye ya dage ya rike ya yi kokari ya ga ya shawo kan matsala abun da na sabanin waccan gwamnatin gaskiya. Tambaya ta karshe tsakanin gwamna Dauda Lawal Dare mai ci yanzu da kuma watakila jam'iyyar PDP ta tsaida tsohon gwamna Bello Matawalle, wa kake tunanin yafi yake da better chances na ya ci wannan zaɓe? Ga yanzu ai ba sai ai bayani ba. Alhaji kowa duba ai ya sani, ko mahaukaci ina ganin ya san inda ake bashi abinci. Watakila mu ba ma gani. To mu alhamdulillah gaskiya mu kaga da mu ɗan kasuwa ne alhamdulillah, kuma gaskiya mun ga cigaban da ya kamata, especially mu a ce mu yan kasuwa sabanin wancan lokacin gaskiya. Sannan mu matasa ne wanda mun taso yanzu, kuma muna kokarin mu ga wanda Allah ya kawo mana jajirtacce wanda zai taimaki jihar Zamfara, ko kuma zai taimake mu ga kalubalen da muke ciki na tsaro
sannan na ci gaban kasuwancin mu kuma alhamdulillah gashi nan mun dora daga inda ma ba ai tunanin ma an ka tsara ba an ka fara ba to alhamdulillah kuma wallahi gashi nan haske kala bisa ga waccan tsohon gwamnatin da ta gabata gaskiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Ya sunan malami? Sunana Rabiu Abdullahi Vice Chairman na yan kajin tudun wada Gusau. Okay, Malam Rabiu Abdullahi, a matsayinka na dan jihar Zamfara, ya za ka iya kwatanta salon mulkin gwamna Dauda Lawal Dare idan aka kwatanta shi da mulkin gwamna Bello Matawalle wanda ya gabata? Alhamdulillah kusan ce gaskiya muna ma Allah godiya subhanahu wataala da Allah ya kawo mana wannan shugaba mai adalci kuma shugaba mai kamantawa, shugaba mai sanin ya kamata, shugaba wanda ya san ciwon talaka da mai kuɗi, bai bambanta ba, shugaban da bai bambanta siyasa ce ba, a kowanne da siyasa shi da wadda ta gudana ta daga baya duk ya ɗauke ta guda ne. Sauran abin da yake so dai haɗin kai tsakanin jinsin mu haɗa kanun muri ɗaya mu ci gaba da abin da Allah ya sa ya ɗora gaba a kan shi. So alhamdulillah gaskiya mu mun ga haske sosai yadda ya kamata, da dai yana ƙoƙari iyakayin shi amma wasu abubuwa suna shigowa daga baya waɗanda ba tare da shi sanin shi ba. Yana ƙoƙari akan samun zama lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankalin da duk wanda ya sa gaba a kan shi. Insha Allah muna mashi fata alkhairi, ubangiji Allah ya taimake shi ya ƙara mashi ƙarfin gwiwa akan tafiyarsa. A tambaya ta gaba, waɗanne ayyuka ne muhimmi zaka ce ka gamsu sosai da su akan yadda aka yi su idan za a kwatanta da tsohuwar gwamnatin da ta gabata? Auzubillahi. Masha Allah, malam ni gaskiya gulgudu na ga haske ke yi kusan in ce da yawa ma. So hasaken ma dai kusan in ce ba za a kamanta su don suna da yawa gaskiya. Gulgudu dai zan masu lokaci biyu daga cikin tambayar da kai min. Alhamdulillahi ya dora akan dama ga alƙawarin shi da ya yi na duk inda ya je a lokacin yana magana akan insha Allah zai kawo tsaro da kwanciyar hankali a jihar Zamfara da kuma ci gaba. To kuma gaskiya alhamdulillah mun gani. So idan matsaloli suka faru a jihar Zamfara yadda ka san an yi shi cikin gidan shi ne, yana tsaye ya dage ya rike ya yi kokarin ya ga ya shawo kan matsala abun da na sabanin waccan gwamnatin gaskiya. Alhamdulillah ko da gwamnati bai kasa ga wani abu ya faru na sanin wasu abubuwa wanda ba su dace ba wanda aka yi ƙauyuka ko a cikin birni, ko da bai kasa ga a ce ya tafi wurin nemo ci gaban jihar Zamfara, to yakan tura wakilai don a yi jaje kuma sannan a taimaki waɗanda itila'in ya faɗa a kansu. In kuma na ci gaba ne kuma alhamdulillah zai waya kuma ya sa a bashi mutanen nan ko su wane ne kuma ya jajinta musu sannan ya musu jajen abin da ya faru a kansu. To yanzu tambaya ta ƙarshe tsakanin gwamna Dauda Lawal Dare mai ci yanzu da kuma watakila jam'iyyar PDP ta tsaida tsohon gwamna Bello Matawalle, wa kake tunanin yake da better chances na ya ci wannan zaɓe? Ga yanzu ai ba sai ai bayani ba. Alhaji kowa ya duba ai ya sani, ko mahaukaci ina ganin ya san inda ake bashi abinci. Wataƙila mu ba ma gani. To mu alhamdulillah gaskiya mu kaga da mu yan kasuwa ne alhamdulillah, kuma gaskiya mun ga ci gaban da ya kamata, especially mu a ce mu yan kasuwa sabanin wancan lokacin gaskiya. Sannan mu matasa ne wanda mun taso yanzu kuma muna kokarin mu ga wanda Allah ya kawo mana jajirtacce wanda zai taimaki jihar Zamfara ko kuma zai taimake mu ga kalubalen da muke ciki na tsaro sannan na ci gaban kasuwancin mu, kuma alhamdulillah gashi nan mun dora daga inda ma ba ai tunanin ma an ka tsara ba an ka fara ba. To alhamdulillah kuma wallahi gashi nan haske kala bisa ga waccan tsohon gwamnatin da ta gabata gaskiya. To bayan muna godiya.